ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక మూవీ తీసుకుంటే ఏ ఎమోషన్ మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కొంచెం కష్టం? రొమాన్స్ బిగ్ టైమ్ ప్రాబ్లం. అంటే ఎవ్రీబడి సార్ హ్యాపీగా జరుగుతారు, అబ్బాయి రొమాన్స్ చాలా క్యూట్గా చేశారు, కానీ రొమాన్స్ వచ్చే వరకు డైరెక్టర్ మేకింగ్ గురించి అంటే ఇమోషను కొంచెం యూనో స్క్రీన్ ప్లే అసలు చాలా అద్భుతంగా రాశాడు. Venkatapuram, I feel Venkatapuram was a learning experience for me. She learnt a lot from me. I know, just an experience. ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ ఆ మూవీ కానీ హిట్ అనేది ఫ్యాక్టర్ మైండ్లో పడిపోయింది అనుకో, అదే బూస్టప్ వస్తుంది. చెత్త ఫ్లాప్ సినిమా, నో యాక్టర్ సైన్స్, నో ప్రొడ్యూసర్ ఇన్వెస్ట్స్ మనీ, డైరెక్టర్ నెవర్. I didn't wanted to do any other film. There were offers which were coming in since years, but when Venkatapuram was offered to me, I was like, I am doing it. బాగా స్క్రూటనైజ్ చేసి ఇక్కడ ఏది కావాలో పెట్టినట్టు. This film failed. Take it constructively. You can turn it around. That's when I stopped doing films which I didn't believe in. మీరు బాలికా వధులో కూడా చేశారు. When I see Balika Vadhu, my Balika Vadhu episode now, even I can't recognize kyunki that was me. I was so poor. What did I do? ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు. మహిమ ఏజ్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? హే iDream viewers, ఇవాళ మనతో వెంకటాపురం హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఉన్నారు, మహిమ అండ్ రాహుల్. హే అండి, ఎలా ఉన్నారు? It feels great to be here. మీ షో చాలాసార్లు చూశాను నేను. I was really looking forward మా సినిమా ప్రమోషన్కి to come on iDream. Thank you so much. Hi. ఎలా ఉన్నారు? All superb. How are you? అర్థమైంది. I'm doing great. సో మూవీ ప్రమోషన్స్లో ఫుల్ ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు. Thick of action. ఈ సమ్మర్లో మూవీ ప్రమోషన్స్. Yeah. How is it? Amazing. I'm enjoying every bit of it. అంటే సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ప్రమోషన్స్? It doesn't matter. It doesn't matter to me. As long as we are promoting the film, as long as there's good response, doesn't matter in what condition, what situation I am into, I'm just loving it. Enjoying and really loving the appreciation what we are getting. I think basically my movie ki biggest boost has been the theatrical trailer. Yeah. So almost we hit 2 million views on YouTube. So అది వచ్చాక తర్వాత మేము ఒక సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసాం, నేను ఆడియో లాంచ్ చేయండి. సో రెస్పాన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫినామినల్. సో పోస్టర్ లాంచ్ నుంచి ఒక there's a certain positive buzz about the film అండి. సో అక్కడి నుంచి I think even if you are tired or even if you are exhausted, కానీ it's giving us lot of energy booster. ఇంకా సినిమా ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి, ఇంకా జనాల లోపలికి తీసుకెళ్ళాలని. మామూలుగా ఈ ప్రమోషన్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మామూలుగా యాక్టర్స్ ప్రమోషన్స్ అంటే దే విల్ లిటిల్ లేజీ టు ప్రమోట్. వాళ్ళకి కాంటెంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా, బట్ ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ ఆ మూవీ కానీ హిట్ అనేది ఫ్యాక్టర్ మైండ్లో పడిపోయింది అనుకో, అదే బూస్టప్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఒక మూవీ అంతంత డౌట్ ఉన్నప్పుడు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా మీరు చూసారా? నేను అనుభవించాను అది. సో అంటే దిస్ వన్ థింగ్ టు లుక్ అట్ ఇట్. సి వన్ థింగ్ ఈజ్ యూఆర్ అ ప్రొఫెషనల్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్ అవన్నీ ఎమోషన్స్ పక్కకు పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. బికాస్ ఐ డోంట్ నో దిస్ పర్సనలీ, ఐ డెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్, కానీ వెన్ ఎవర్ ఐ హియర్ బిగ్ స్టార్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అనా, మన తెలుగులోనా బాలీవుడ్లోనా, చాలాసార్లు సమ్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్స్. యాక్టర్స్ థింక్ అరే ఈ సినిమా పోయింది ఫస్ట్ రషెస్ చూసాక, లేకపోతే ఇక్కడ అక్కడ, తర్వాత దే సే ద రెస్పాన్స్ హెస్ బీన్ డిఫరెంట్. అంటే 9 out of 10 times డజంట్ హ్యాపెన్, కానీ 1 out of 10 times అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. సమ్టైమ్స్ ఆడియన్స్ హౌ దే రియాక్ట్, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారో ఎవరికి తెలియదు. ఇఫ్ యూ న్యూ ద ఫార్ములా ప్రతి సినిమా ఆడుతుంది. సో బట్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆన్ స్టేక్. అంటే ఎవరు నోబడి గెట్స్ ఇన్ టు అ ఫిలిం, చెత్త ఫ్లాప్ సినిమా, నో యాక్టర్ సైన్స్, నో ప్రొడ్యూసర్ ఇన్వెస్ట్స్ మనీ, డైరెక్టర్ నెవర్ డైరెక్టర్ ఫిలిం. సో యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ వాళ్ళ టైము, వాళ్ళ ఎమోషన్స్, వాళ్ళ మనీ, ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్, యునో. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ఇన్ అ ఫ్లాప్ ఫిలిం an actor can shine, a music director can shine, something. Your work talks, your work talks. Your work talks a lot, and I believe one shouldn't do any project or whatever in life assuming कि ये successful होगा या fail होगा. You should just have a pure approach towards whatever you're doing. You should put your heart and soul into it and just leave it.
You should, I mean, I personally believe in that. If I have full confidence in what I'm doing, no matter, I will not worry about the result. I will just leave it to the universe, do my best and look forward. Because I feel every experience teaches you a lot, be it good or bad one. You will learn from your bad or good experience. So I just believe in doing good work, put in your heart and soul and just go with the flow. It's what Yes, so much positive energy. అంటే Nice to see an actress that you're a debutant. Yeah. So much energy. ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు. మహిమ ఏజ్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? She's just 17. Oh God, that has been the most talked topic. What's your age? 17. No, actually I was going through your wiki and I got to see your date of birth. It's like 1990. Yeah. Yeah, basically in first I thought she's bluffing like every other actress. She's Yeah, you know, there was this అనుకున్నాను. rumor when I was doing TV also. There was like, no, Mahima Makwana, rumors of, I mean, she lies about her age. And there was this rumor that no, she's 20 to 23, but she just bluffs that she's 17. There's nothing to hide. But most of the actresses bluff. అది Most of the actresses do. Basically ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ. Yeah, Because yeah, age factor చాలా important. I don't even have to. Because People you know how I came to know is I was sitting next to the production manager one day and they were booking tickets ma Vizag schedule or Udupi schedule ki. So her PAN card came. So you still didn't curiosity believe yourself? ante I didn't bother kane somewhere had a doubt frankly speaking. So I saw her PAN card and she's really 17 yeah. Okkar malli calculate And also, chestunna. you know what? There's no. I don't have any my photograph on that PAN card because I'm a minor. So that just has a M. So usually whenever I go anywhere, be it a hotel, airport, kahin bhi, they just ask me, "Are you seriously a minor? Because there's no photograph on your PAN card. Can you give us another ID? Because we still can't believe that you're 17. There was me some error. No, I am 17. Please believe it." Also, there are people who tell me that neither do I behave like a 17-year-old or I am. So I think that's a plus point for me. No, now she's behaving like a 17. Shut up. Now she's when asal camera on చేసి performance scene paper she gets into the character. Can interviews That వచ్చే వరకు depends she behaves like a 17-year-old. Is that a good thing or a bad thing? You're being yourself. I'm so- being myself. Yeah. ఓకే మీరు చెప్పినట్టు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ చూడకుండా మన సోల్ పెట్టి వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏది ఫైనల్గా ఏది రాసి ఉంటుందో అదే వస్తుంది. Oh yeah. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మన మ్యాక్సిమం మైండ్ కానీ మన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం వైల్ సెలెక్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ టైంలో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది మన ఎక్స్పీరియన్స్ మీదే బేస్ అయింది మోస్ట్లీ. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత యూజ్ అయింది లేదా మీ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మూవీస్ ఎంత యూజ్ అయింది? You go, I'll tell next. You're asking why I took off. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా హెల్ప్ అయింది టు సెలెక్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్? You Or mean your why I knowledge, took this your project? knowledge about movies or No, I didn't get it. No, what made you select this? Your past Oh, experiences made you yes. select this. See, I have only done TV. Like I've done TV for 4 to 5 years, and I'm established in whole of North. So people usually know me as a TV actress, and I'm very popular for that. Now, when I came here, my main motive was to expand my horizons, to reach out to more and more audience. And I didn't wanted to do any other film. There were offers which were coming in since years, but when Venkatapuram was offered to me, I was like, I'm doing this. This has to be my debut film because it's very important. It's very important for me as an actor that my script and my character excites me. You know, that should be a challenge to me. That, you know, I want my character or my story to give me goosebumps and to think over it 10-100 times, how am I going to do it? So this character, simple girl, college going girl, but the situation and the consequences which come into her life changes her, and that's how she reacts to it. So I think the film, there's no hero in the film. The screenplay and the story is the hero of the film. And that's how when Venkatapuram was given to me, I knew that I am doing this, and this has to be my first project, and that's how I approached towards here. ఓకే, తను చెప్పినట్టు ఒక మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అది డెబ్యూటెంట్గా కానీ ఒక స్టోరీ హీరోలా ఉంటే ఆ డెబ్యూటెంట్ ఈజీ అవుతుందా?
అంటే మీ ఫస్ట్ మూవీతో మీరు అలాగే చేశారు, ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా. అంటే ఆ సినిమా వచ్చేవరకు అంటే ఆ సినిమా రావడమే గ్రేట్ అనుకున్నాం మేము. అంటే వీ డింట్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. మాకు స్టోరీ అసలు నోబడి వీ వెంట్, ఐ వాజ్ ఆడిషనింగ్, ఐ డిడ్ 7-8 auditions for different characters in Happy Days, and I didn't have an option. I just went, okay, Sekhar Kammula garu Anand cinema చేశారు, గోదావరి సినిమా చేశారు, సో హీస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాకపోయినా హీస్ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈజ్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్. సో ఆ సినిమా రావడం అంటే we didn't have an option. I didn't have an option to say yes or no. To get through that process was like a winner for me. So ఆ సినిమా చేశాక కూడా it went like a holiday, yaar. It went like a paid holiday for me. And the same age వాళ్ళు. Yeah, same age, no experience. అసలు మా కెమెరా ఫేవరింగ్, క్లోజ్ షాట్, మిడ్ షాట్, వైడ్ షాట్, అసలు ఏం నాలెడ్జ్ లేదు. We were completely raw, and I think when you work with Sekhar Kammula, no, it's like ఆ కంపౌండ్ నుంచి బయటికి వచ్చి వేరే సినిమాలు చేయడం అంటే there's a major difference, because he makes you feel like family. There's a lot of positivity, there's a lot of love, ఒక ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో it's been a great experience. తర్వాత that's when you come out. He used to tell me, Rahul, when you get out of this project, that's when you'll not know the value of it here, because through the process of filmmaking I became like a younger brother to him. So he said, you'll get into a big bad world of film industry, you'll tend to make mistakes, so you have to be very careful. And I was 17, ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఏమో మాట్లాడుతున్నాడు ఇతను అని, ఏ సార్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ సార్, we used to joke around. You used to be teen, right? Yeah, we were all teenagers. All of us were teenagers, and so we didn't have we didn't know except for Tamanna. She's done only 3-4 films. Either me, and especially me and Varun, though we didn't even have camera experience. We never auditioned also. Nikhil already auditions. He started his journey as an actor. He was much better prepared than me and Varun. So once I got out of it, that's where what happens is, when you do something without emotions, success అయిపోతే, okay, this is easy, yaar, this is very easy, like this అని అనిపించింది. తర్వాత when I did my second film, see, I have nothing to blame to the producers or directors. I think for me not to get that train success avanante, I have only myself to blame, because I went more with names. అంటే when Aditya came to me, Aditya had already done Boss, Nenunnanu, Aata, Manasanta Nuve, so he was a very established director. అంటే నాకు తెలుసు, మేము హ్యాపీ డేస్ షూటింగ్ అప్పుడు ఆటా సినిమా పై చూసాం. సో అంత పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చి నాకు ఫోన్ చేసి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ. సో ఐ డిడ్ంట్ హియర్ ద స్టోరీ. హీ డిడ్ ఇట్, అంటే ఇట్ వాజ్ ఆన్, హీ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ డిడ్ంట్ వర్క్. మళ్ళీ లవ్ యూ బంగారం వచ్చే వరకు మారుతి గారు, కేఎస్ రామారావు గారు, వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ వాచింగ్ కేఎస్ రామారావు సర్స్ ఫిల్మ్స్, క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్, అండ్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ హియర్, అంటే వాళ్ళు నాకు సినిమా ఆఫర్ చేయడమే ఐ థాట్ ఇట్స్ అ బిగ్. అండ్ మారుతి గారు దానికంటే ముందు 3 సినిమాలు చేశారు, ఈ రోజులు, బస్ స్టాప్ అండ్ ప్రేమ కథచ్చిత్. సో 2 సూపర్ బిగ్ పీపుల్ కమింగ్, వాళ్ళ మధ్యలో నా నాలెడ్జ్ ఏంటి, there's nothing, I'm very minute in front of him. So them offering me that film only, I thought it's a winning combination. So I did that. But then when that film didn't work, it shook me up. అప్పటికి నాకు మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది. I was in the industry, I knew what is failures, what is success. I've seen the other side of film industry, how people respond, and the film had got a good buzz because of 2 big people coming and stuff like that. Tarata, then I started taking that failure very constructively. That's when I read an interview or someone told me, okay, this film failed, take it constructively, you can turn it around. That's when I stopped doing films which I didn't believe in. First I took 6 months introspection. Do I want to continue in films? If I have to continue in films, what I should do? What is it that I am good at, and what is it that I should aim at doing it? So ee gap lo naku Venu and my director, through a common friend, he came, he narrated the script. He had a basic idea, but I told him, you work on it and come back. He came after 2 months. Then in this process, in 8 months, I started reading about films, film books. I started getting knowledge. I started doing an online course in New York and all that stuff. So I started getting knowledge about films. So I told Venu, listen, we'll sit together and we'll work on the script. So we worked for about 1 year. We worked on it for 1 year. ఈ గ్యాప్లో నాకు మారుతి గారి ద్వారా శ్రేయస్ శ్రీనివాస్ పరిచయం అయ్యాడు. సో we became friends. So ఆ టైంలో in 2014-15లో there was a lot of horror films being made, horror comedies.
హారర్ కామెడీస్. సో అతను మంచి కాంబినేషన్స్, ఒక మంచి హీరోయిన్ పెట్టేసుకుని హారర్ కామెడీ చేసేద్దాం ఇది అది అని చెప్పాడు. సో ఐ సెడ్ సమ్వేర్ 2-3 times he came to me. I said okay fine. Then when I went back home I sent him a message, sir నాకు ఏదో I'm finding it something wrong, I don't want to do another mistake, let us wait for a good subject, let us do something different and let us do some I'm not getting. So I know 4-5 projects తెచ్చారు ఈ గ్యాప్లో, లవ్ స్టోరీస్, హారర్ కామెడీస్. I said no, I don't want to do. I told him, see, you want to do a film? He said, I will do a film with you in a certain budget, he said. I told him okay fine, the day I am convinced about a script I'll come to you. So ఒక 1 year 2 months తర్వాత I took a script. By this time I had complete confidence on the script and Venu. Okay. I had complete confidence on the script. I knew that చాలాసార్లు ఏమైపోతారంటే when a director is narrating, especially a new director, he'll narrate something, you will visualize it in something else. When you start working, you know that you guys are both not on the same track, wavelength. What he narrated and what you visualize is completely different. And that trust factor, I wanted to gain that trust factor that he will do as good a film as he's narrated to me. Okay. I wanted to make sure upon that. So once I was 100% sure that దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువ మా కెపాసిటీలో we cannot better the subject, I took to Srinivas. I took the project to Srinivas. ఈ గ్యాప్లో శ్రీనివాస్ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం. సో he knew that what was my struggle and what was my thought process, it had evolved to a certain extent. So and I just రాత్రి 3 o'clock మెసేజ్ పంపించిన. One fine day, one night I got an idea that ఇంకా దీనికంటే ఇంకా ఏం చేసిన స్క్రిప్ట్కి ఇంకా ఇట్స్ లైక్ స్పాయిలింగ్ ద సబ్జెక్ట్. So 7 o'clock he said morning, just come to my office, I have full confidence, we are doing the film. Then we went here 15-20 minutes, I think Mata Varsaki, he heard the script, he said sare chestunnam ee cinema anna. So in 2 days we were in the office. That's when then we started rewriting the script, final draft, versions ivanta. దానికి ఇంకో మళ్ళీ ఒక 3 months పడింది. So almost ఒక 15-18 months journey అయింది. So then now we thought we had a good script. Then we did some changes because we started narrating the film to my close circle, people who are sensible, who have opinions and who've seen world cinema. So keeping all that in mind, we reworked on the script and we were ready. Now the basic criteria was getting a good DOP. We can't afford a good DOP. అంటే very happening big DOP who charges in lakhs and lakhs of rupees, we couldn't afford. Music director, ఈ సినిమాకి these 2 people are especially ఇలాంటి సినిమాకి to set the ambience and mood of the film, the DOP is very important and the music director is very important. So first the DOP came on board through Venu, my director ద్వారా. DOP is Sai Prakash. So he did one film with Sudhir Babu called Mosagalu Mosagaru. Sahiba Subramaniam చేశారు. So his work was appreciated, but those films also didn't work commercially for him. So we told him that Bhaiya ee cinema అయిపోయే వరకు you will not do any other film. He said okay done boss. So he started getting involved in pre-production. That guy is a film school student. So he has a lot of knowledge about films. So he came on board. So me now director, me and cameraman, we started doing that. And he contributed. Actually, he's one of the backbones of the film. And we were very specific that the film should be shot in warm conditions. We can't go shoot it in that harsh light. We wanted soft light to set the ambience of the film, to engross the audience into a feel of the movie. We wanted that. So then we wanted a very realistic, so that was very much right. Basically a cinema DOP ante cinema camera work చేసేసి మళ్ళీ DIలో he'll get involved. But this guy has been like a co-director, he's been like one of the biggest support system for the film. That he came on board. Then a music director. We didn't have a budget for a big music director. So I met Achu through Sandeep Kishan, through some in one of the audio functions. But Achu, I didn't have an access to him. అసలు ఆ థాట్ కూడా రాలేదు. We thought we can't afford Achu. ఈ గ్యాప్లో మా ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా ఒకసారి నేను అచ్చుకి సబ్జెక్ట్ ఇట్లా చేస్తున్నాను. అచ్చు సెడ్ హీ విల్ లిసన్ టు ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐ మెట్ హిమ్ ఓవర్ డిన్నర్. హీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్. హీ సెడ్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ మనీ, ఐ విల్ డూ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ యూ. హీ లవ్ దట్. హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. సో ఒక్కొక్క సమ్ థింగ్స్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్. సో ఈ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ అ హ్యూజ్ రోల్. యా. సో బేసికలీ ఫస్ట్ హాఫ్లో 2 songs ఉంటే వేరే అన్ని బిగ్ సాంగ్స్ లైక్ 1 minute. వేరే 3 songs are just 1 minute songs. Just 1 minute అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లాగా ఉంటాయి అవి.
కథతో పాటు ఉంటాయి. Yeah, there's one song, Pizza song. Adi, it established hero's life from morning to evening. Abbai pizza delivery boy. Just 1 minute 30 seconds. Ante. Various songs are like 2.5 minutes. Last abhi 2 bit songs are just hardly 60-70 seconds in the movie. So there's no much scope for the music like a regular commercial film, 5 songs, item number. But background is very important. Okay. So చాలా పెద్ద జర్నీ అండి. yeah. అండ్ మీ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే స్క్రిప్ట్ కానీ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసి ఏవి నెసెసరీ చాలా ఎలాంటి బాగా స్క్రూటనైజ్ చేసి ఇక్కడ ఏది కావాలో పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే see we one thing we were very clear because all of us were I thought we were very much well read as compared to my earlier films. ఈ సినిమా కామెడీ అసలు ఇట్ విల్ బీ అ బిగ్ వేస్ట్ ఇన్ ద ఫిలిం, అంటే ఇట్ విల్ కిల్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. లేకపోతే కమర్షియల్ సాంగ్స్ పెట్టడం అనా, ఫైట్స్ పెట్టడం అనా, అంటే ఇఫ్ ఐ టచ్ సమ్మన్ దే విల్ గో ఫ్లయింగ్, ఈవెన్ నాన్ సెన్స్ అన్నీ అసలు. లేకపోతే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అవసరం లేదు. It should not be forceful. See, I feel over a period of time, especially in the last 3-4 years, Telugu film has evolved a lot. Yeah, seriously. And I feel the taste of the film has also changed. And A lot. And especially చిన్న one. సేమ్ జోనర్స్, సేమ్ రిపీట్, జస్ట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి అలా లేదు, మారింది చాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజీ తీసుకోండి, ఎంత ఎవాల్వ్ అయింది. హావ్ యు సీన్ గాజీ? I have not seen Gazi yet. You have to watch it. So it has changed tremendously, and especially Malantolu who are coming up, stars ante that's a completely different mind game setup and all that. People want different films from. If people have to spend 100 rupees or 50 rupees and come and watch a film, they want something new. And more often than not, if you're trying to do something new and if it's interesting, people are watching it. దానికి ఒక లాంగ్వేజ్ లేదు, దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ లేదు, there is no formula. So we were very sure. శ్రీనివాస్ గారు దీనికంటే ముందు చాలా వరకు కామెడీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఐ టోల్డ్ హిమ్ భయ్యా అసలు విల్ డూ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐల్ గివ్ ఇట్ టు యూ, డోంట్ వరీ. సో హీ గేవ్ మీ కంప్లీట్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్. అంటే ఆయన ఫస్ట్ కాపీ చూసారు అంతే, మధ్యలో అసలు ఒక్కసారి కూడా వచ్చి చూడలేదు, రషెస్ కూడా చూడలేదు అసలు. సో హీ గేవ్ అస్ దట్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ బికాస్ హీ న్యూ దట్ వీఆర్ ఆల్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్, ద ఎఫర్ట్స్ వర్ సిన్సియర్. సో లైక్ దట్. అండ్ దిల్ రాజు గారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఈ మూవీని తీసుకొని అన్నారు. మీరు చెప్పండి దాని గురించి. దిల్ రాజు గారు హౌ కాన్ఫిడెంట్ హీ వాస్, హౌ కాన్ఫిడెంట్ హీ ఈస్ అబౌట్ దిస్ మూవీ? About the film, you mean about the film or music? Film. The confidence, if you're talking about my confidence? No, the Dil Raju Garu is a very big producer. He is really confident about the film they're saying. He's seen the film. And see, not only Dil Raju Garu, lot of people have seen. We have had lot of test screenings. From last 1 month, we have had lot of test screenings. We have had shows for distributors. We had show because what we wanted to do is before we lock the final first copy, we wanted a perfect public reaction. So ఏమైపోతారంటే we were trying to do something different. So we held about 2-3 screenings. Normal people, software people, friends, families, ఇండస్ట్రీలో మా వెల్ విషర్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి సినిమా చూశారు. ఈవెన్ పీవీపీస్ saw the film. సో వాళ్ళందరూ వచ్చి చూసారు సినిమా. సో వీ వాంటెడ్ టు కీప్ దేర్ సజెషన్స్ బిఫోర్, దేర్ నో పాయింట్ వన్స్ ఒకసారి మార్కెట్లో వెళ్ళిపోతే వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. వన్స్ ద ఫైనల్ కాపీ ఈస్ డన్, వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ద రెస్పాన్స్ హెస్ బీన్ వెరీ గుడ్. సో ఇట్స్ అ న్యూ ఏజ్ ఫిలిం. It's not a regular something. At least I feel the worst come worst basis take off will be మంచి సినిమా ట్రై చేశారు. ఆ చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండే. That's the worst take off I can take from the film. So people have started, there's a good buzz about the film. అండ్ ట్రైలర్ చూసి మీకు మీ రిలేటివ్స్ కానీ అక్కడ మీ వర్క్ చేసిన టీవీ స్టార్స్ కానీ ఏమని చెప్పారు? వాట్ దే టోల్డ్ యు అబౌట్ ద ట్రైలర్? They are thrilled. I mean, they are like, this is your film, this is the trailer. I mean, I have got such surprising compliments and appreciation from all over TV actors and everybody who I know from the TV buzz, and they have loved it. They're like, we can't just wait to watch your film. And the appreciation and that love means a lot to me, being considering this as the first film. And everybody is so excited and looking forward for the release. And of course the response here, trailer getting 2 million hits on YouTube, songs are getting appreciated, everybody is just excited and wanting to watch the film is making us more, it's motivating us. మీరు బాలికా వధులో కూడా చేశారు.
You did? Everybody is saying that. Everybody has been mentioning about Balika Vadhu, but Balika Vadhu I had just done while just starting off my career. That was like one small thingy which I did with Avika. My main show was Sapne Suhane Ladakpan Ke, where I have been recognized as Rachna. Okay. That show went on for 3 years. And then I did a show for Sony, then I did a show for TV, and then all of this happened to be in like 4-5 years, and then I moved my step towards South. Actually, Balika Vadhu ikkada kuda South lo kuda famous kabatti maybe they are mentioning that name, I think. Yeah. Actually, Everybody has been asking yesterday me. Vijay also mentioned it. Yeah, I he said, was like, Balika Vadhu. I said, ఆయనకి ఏదో తెలియకుండా ఏదో Balika Vadhu, I మాట్లాడాలని did when I was 9. Like when I see Balika Vadhu, my Balika Vadhu episode now, even I can't recognize kyunki that was me. I was so poor. What did I do? And everybody just keeps talking about Balika Vadhu. They're like, you were so innocent. We liked you so much. But my main buzz was. You were this much or 9 when you were 9? I was not of 4 years. I was 9 years. Okay. So mainly people recognize me by Rachna. Here also when I was shooting, everybody used to call me by Rachna, because my main show was Sapne Suhane, and before that Balika Vadhu happened. So television ki shoot cheyadam ante dantlo act cheyadam and transferring to There's a feature film ki. I feel there's a huge difference between. Because No, it doesn't happen that way. If you're saying that the movie buzz and the taste of movie has changed, there's a change in TV plot too. I mean, there's not that dhadan. It doesn't happen that way now. And too I much mean, Rona experience. Oh God, मतलब whenever I have done this show, people have asked me कि अगर heroine रोए नहीं तो there's no TRP. But now there's nothing like that. Like I have only done shows which doesn't have all the Saas Bahu sagas. At least I've tried to. And yes, coming back to Venkatapuram, I feel Venkatapuram was a learning experience for me. she learnt a lot from me. No, just joking. I have an experience. Okay. Of course, Rahul has been the sweetest No, co-star. stop Rahul has nonsense. been the sweetest No, co-star. no, Okay. just- Coming back to the experience, there's a huge difference which I found on a TV set and a film set. Number one, everything was quite sorted when it comes to here, because in TV you Really? don't know what's happening next. Really Yeah. sorted, okay. Yeah, because in TV you don't know what's happening next. Like you get your if your show is telecasting every day, you just get your copies a day before, and you have to just prep yourself in a day or two, and that's how it happens. But here the scripts were given to me much earlier. I could firstly the language was one biggest barrier for me. I was like, oh God, how am I going to do it? That was one big challenge. I have to portray my emotions, I have to portray my character, and I don't know the language. So that was like the biggest challenge for me while doing this film. So I think Venkatapuram was whole of a learning experience for me. I could understand. I'm not talking about the technicality. I'm talking about more on the take which happens on a TV and a film set. But of course the love and the support which I got throughout the film was amazing. మిమ్మల్ని ఎవరు అప్రోచ్ అయ్యారు? Yeah, so and also I have never seen any technician or any member from the crew being so enthusiastic about a project. I mean, my DOP, my director, and my music director, editors, everybody has been. I mean, I'm glad that I'm associated with a project where all these people are there. So I feel in a serial, everybody does their job, they just do it and they go back. We work for 13 to 14 hours and they just wind up. But here, everybody from the crew was so much concentrated and so much into the project. Everybody has been into the project since years for now. So I feel I would not like to differentiate between a TV and a film, but this was a learning and a new experience for me altogether. అండ్ డెబ్యూ ఒక థ్రిల్లర్ తో. Yes. సో థ్రిల్లర్ నార్మల్ మూవీస్ కంటే నార్మల్ మూవీస్ లో హీరోయిన్ అంటే చాలా You Glamorous. exactly. Yeah. బట్ ఇందులో అలా ఉండదు. I'm very glad. రన్నింగ్ ఆర్ సంథింగ్, లేకపోతే మీ చుట్టూ అంత మిస్టరీ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. So See, as I mentioned earlier, it's very important for me to get a good character, to get a good good substance, so that I can play over it, because I am not one of those who will just do 2-3 scenes and then wind up. I wanted to do something which challenges me and gives me the goosebumps and curiosity
to perform to the next level, which I've never done earlier. So I think I'm really glad and I'm blessed that, you know, Venkatapuram is my debut, and everybody has put in their heart and soul, and I just hope that, you know, it's really appreciated to the extent. ఈ మూవీకి ముందు కూడా బిఫోర్ దిస్ మూవీస్ ఈ మూవీ మీకు రాకముందు మీకు మూవీ ఛాన్సెస్ వచ్చాయి కదా, యూ గాట్ మూవీ ఛాన్సెస్ బిఫోర్ దిస్, అవి ఏ జోనర్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్, థ్రిల్లర్ జోనర్ వచ్చాయి? No, I was never offered thriller. I was always, I mean, I remember I was offered a romantic film or maybe a comedy, and from south or from south, yeah. But I think at that time maybe I was not prepared, or maybe I was busy doing something, so I never thought of, you know, coming here and doing that type of film. But when this happened, I was like, yes, I think this is the right time, I should not miss this opportunity, and I went ahead with Venkatapuram. ఈ యాక్చువల్లీ టెలివిజన్లో సిరీస్కి యాక్ట్ చేసి, సో యూ హ్యావ్ సీన్ యాక్టింగ్ అంటే ఏంటో ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్. సో అక్కడ చూసి చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చిందా ఈ ఫీలింగ్, అంటే ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ రావాలి అని, డూయింగ్ ఆల్ ద what all the characters you have done in your serials, so being done all those, you find for yourself like I have to do a challenging character? Yeah, if the characters doesn't give me that kick in my mind, that it doesn't challenge me, I think I won't do it at all, because I cannot be one of those boring characters ever. So every character I do, everything I do has to give me that kick of doing it, or else I prefer sitting back and waiting for good stuff to come under me, and then I look forward to it. This is what approach which I've always had, and I want to have it. మీకు ఎవరు అప్రోచ్ అయ్యారు ఈ స్టోరీతో? వేణు అప్రోచ్ అయ్యారా డైరెక్టర్? Yes. ఓకే, ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు తను జర్నల్ చెప్పారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ narrated the story? See, when he narrated me the story, firstly, if I say it very honestly, I was zapped, and I had so many questions in my mind ki okay, ye kab hua, wo kab hua, because the story doesn't go in one pace. Okay. You know, it's going, and then it has a flash cut, then it comes back, and then this happens, that happens, so there's a lot of twist to it. So when he narrated me the story, of course I loved it. It was very catchy, but at the same time I was like, when are we starting with this? Because I want to do something like this from so long. So of course my first approach was, yes, I'm doing it. At the very first narration when he gave it to me, but I had lot of questions when he told me the story. I was like, oh god, this is such a difficult thingy for me. So yeah. అండ్ ట్రైలర్లో కూడా తను చెప్పినట్టు చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఒకలా లేదు ట్రైలర్, జస్ట్ అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోలేదు యాంగ్జైటీ కూడా. ఒక చోట ట్రైలర్లో చెప్తారు కదా, ఎవరో 3 members అక్కడ డెడ్ బాడీని చూడడానికి వచ్చి ఎవరు చేశారు కానీ తెలిస్తే 1 hour పట్టేసుకుంటారు. అంటే బేసిక్లీ వెన్ యూఆర్ కటింగ్ ద ట్రైలర్ ఆల్సో జనరల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ హీరోని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత ఒక స్టోరీ అన్ఫోల్డ్ చేసి లాస్ట్కి హై తీసుకెళ్తారు. వీ డిడ్ంట్ వాంట్ దట్. అంటే బేసిక్లీ ఈ సినిమా కూడా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నరేషన్, స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిలిం, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నరేషన్, అండ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫిలిం. సినిమా స్టార్ట్స్ విత్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎండ్స్ విత్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో అండ్ ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది కథ. ఓకే, సో వీ వాంటెడ్ టు స్టే వెరీ ట్రూ టు ద కాన్సెప్ట్. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ట్రైలర్లో వీ వాంటెడ్ టు రిఫ్లెక్ట్. సో జనాలకు ఒక చూపించి అంటే జనాలకు ఒక చూపించి థియేటర్స్కి తీసుకొని వచ్చేసి వీ డిడ్ంట్ వాంట్ టు చీట్, వీ వాంటెడ్ టు స్టే టు ద కాన్సెప్ట్. అది ట్రైలర్ ఎక్కకపోతే ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బ్యాక్ ఫైడ్, బట్ వీ థాట్ దేర్ ఇస్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిన్సియారిటీ, ఆనెస్టీ. ఏమైనా ఆనెస్ట్గా సిన్సియారిటీగా చేస్తే ప్రాబ్లీ పీపుల్ విల్ రిసీవ్ అని చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే. సో దట్ వాజ్ వన్ థింగ్. అండ్ ఈవెన్ ద పోస్టర్స్ ఆల్సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ లాంచింగ్ వీ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే చాలామంది మాకు అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, ఓ రొమాంటిక్ స్టిల్ హీరో హీరోయిన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి, బిజినెస్ జరిగిపోతుంది సినిమాది, ఒకటి సేఫ్. వీ డిడ్ంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎనీ. ఐ టోల్డ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో, లెట్స్ నాట్ గో వాట్ ఈస్ సేఫ్, వాట్ ఈస్ సేమ్ రొటీన్గా కాకుండా లెట్ us డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, లెట్ us త్రో. సో అక్కడి నుంచి మాకు వీ థాట్ ఆఫ్ ఒక సర్టన్ కాన్సెప్ట్, ఒక టింట్. సో వీ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ దట్, అండ్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ పీపుల్ హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ అస్ అండ్ సపోర్ట్ చేశారు. సో అక్కడి నుంచి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఫస్ట్ మనం రైట్ ట్రాక్లో ఉన్నాం. సో దట్స్ ద థింగ్, అండ్ దట్స్ ద వే ద ఫిల్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ.
small ups downs ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ జస్ట్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ ఒక 15-20 minutes నుంచి there's a emotion comes in, solid emotion till the end of the film it's there. అండ్ ఒకటి ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుతున్నాను, మామూలుగా ఇండస్ట్రీ అనేది దాంట్లో మన యాన్సిస్టర్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనో మన ఫాదరు లేకపోతే ఎవరో ఒకరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే వాళ్ళ సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయినా సక్సెస్ అయినా కొంచెం నిలబడడానికి ఇక్కడ స్కోప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అది అందరికి తెలిసింది. అలా కాకుండా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యి ఆ ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ మధ్యలో స్ట్రగుల్ ఏముంటుంది అంటే ఆఫర్స్ రావడం దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే సెలెక్ట్ వచ్చిన వాటిలో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ నెక్స్ట్ సక్సెస్ అనే గ్యారంటీ కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటుంది? Basically, for me, it started off with one of the best success films in history of Telugu cinema. So that was a big high. For me, films was never the only sole thing I was doing in my life. I have my business. I have for me, films was not something source of income for me, frankly speaking. So నాకు ఆ చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అండ్ నేను చూసిన 10 yearsలో ఇప్పుడు వచ్చే 10 yearsలో నెవర్ డిడ్ ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు నిఖిల్ అన్న వరుణ్ చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు. ఇప్పుడు నిఖిల్ సక్సెస్ ట్రాక్లో వచ్చాడు కానీ హీ డిడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు ఇట్. ఐ నెవర్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నేను 2014కి సినిమాలో ఐ పుట్ అ ఫుల్ స్టాప్. I went back to my office, 7-8 months I was completely off films. I thought like first నాకు ప్యాషన్ ఉందా, ఫస్ట్ am I ready to slog it out, ఫస్ట్ నా అప్రోచ్ కరెక్ట్ ఉందా, there's a lot of self introspection. అండ్ ఆ పైన నుంచి ఇంకోటి ఏమంటే యూ హ్యావ్ టు నో వే యూ స్టాండ్ ఇన్ లైఫ్. ఫస్ట్ మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ తర్వాత ఓకే నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ షుడ్ నాట్ కమ్ విత్ ద సేమ్ లుక్, ఐ షుడ్ నాట్ కమ్ విత్ ద సేమ్ బాడీ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సంథింగ్. If you do it, go full. Give it your best shot. Give yourself 2 years. Yes or no. Telchese. So and I can't keep figuring on something else for the rest of my life. Half-hearted ga cheste it won't succeed. These days people full heart petti chestene success guarantee ledu. If you do half-heartedly you will not. So I changed my approach. I started approaching my work very different. The way I started looking at film scripts. ఈ 2014 చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి. నాకు మారుతి గారితో ఇంకో సినిమా చేయాలి, నాకు చాలా సినిమాలు ఆఫర్ చేశారు. ఆయన ప్రొడక్షన్స్ చాలా ఉండే. దెన్ I left a lot of films also. What do you call, I left. Luckily for me what worked for me is పెద్ద సినిమాల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి. I got all sorts of offers కానీ they didn't excite me and luckily none of those worked. సో ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే that okay I'm on right track. సెలెక్షన్ వరకు ఐ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్. ఓకే ఐ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్. సో చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే. సో దెన్ ఐ థాట్ దట్స్ వాట్ yesterday I said to someone, I was telling someone my first attempt towards doing a concept driven film is Venkatapuram. And don't go by banners, don't go by producers names or directors names or past track records. Live to the present. ఆ కొత్త తనైనా బాగా చేయగలిగితే చేయండి. That was my simple formula in life. Travel with the director, realize whether your sensibilities are same, wavelengths are same, how మీ visualization ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో are you guys on the same మైండ్ సెట్, ఇవన్నీ నేను తెలుసుకుని ఈ సినిమా చేశాను. See at somewhere you will get maturity. నాకు దీనికంటే ముందు అసలు అసలు సినిమా పరిచయాలు లేవు, ఏం లేవు. కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, చాలా వరకు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెజెంట్ స్టార్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ somewhere we met in some school life and because I born and brought up in Hyderabad. I know everybody because of school or because of family connections. But it never used to be about films. It used to be we used to play cricket or have a coffee or something and disperse. So we never spoke films. But ఇక్కడ వచ్చినాక I started seeing films differently in the last 3-4 years and I think Venkatapuram is my first attempt was doing something different. And నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, యూ బోత్ ఆన్సర్. మీరు చెప్పినట్టు హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సక్సెస్ అన్నారు, కానీ నేను అడుగుతాను హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సక్సెస్, స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సక్సెస్? అన్ని టైమ్స్లో హార్డ్ వర్క్ and I think smart work both. For me కష్టపడి చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ చాలా బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అసలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అంటే పర్సనల్లీ నేను చెప్తానండి, లవ్ యూ బంగారం నేను చాలా కష్టపడినా కానీ ఈ లెవెల్ కష్టపడలేదు, కానీ అక్కడ కష్టపడినా. I never got involved in in the script or direction or production, never got involved in that. I went as an actor, just did my part and I got out. But it didn't work out.
personally I was like disappointed. So that's not smart work. When you are an actor and when you are doing a film and someone is putting money, especially if you are the hero of the film, you have to make sure that the producer is correct, the director is correct, the music, the songs are good, editing is good, everything is good. That's how you achieve success. Star Sons ante they'll say that Star Sons they get a lot of films idi. And why are they films successful? Because their fathers, because of past experiences, because of their knowledge, wealth, I mean bank of knowledge, wealth, they'll rectify the mistakes and come. So akkada, but once a star son comes on screen and if he does a bad performance or a bad film, they're not working. They might get films, but they're not working. So here, for an outsider, you have to have that knowledge wealth, you have to take that precautions, you have to make that smart moves because your father is not experienced, your mother is not experienced. So that's the only difference. See, and one more thing is, I don't think I have to blame anybody because there's so many people who are not as fortunate as you. See, a lot of people say, those guys are getting it easy. If you start looking at it negatively and feel sad about it, you'll not grow in life. There's so many people, my father has given me so much. I can be, they'll be crying, this guy has got so much. But then, there's no point crying over it. What? Mana chetlo emundi, do it. But chuste chaala mandi, but nani unnadu. Sharvanan almost struggled for 14-15 years before he became today such a big star. So there are a lot of positives. Look at positives and grow. That's all my mantra is. I feel success has no hard and fast formula. I mean, I believe into it. I feel success means different to different people. For me today, success is doing good films. For other people, maybe success is making money. For you, maybe success is doing good stuff. So I think success differs from person to person about how you feel and what is your approach towards success. I think one should be determined, one should know what they're doing, and it's very important to be passionate about your work. It's very important to love what you do, and of course at the same time there's no point of doing blind hard work or only smart work. Hard work, smart work goes hand in hand. If I only do hard work and if I don't know bad films, if you do bad films, if I do bad films with 100% of hard work, there's no point. And if I only do smart work without the hard work, I think hard work and smart work goes hand in hand. And there's no hard and fast rule, or there's no formula towards success. If I would have known the formula, I would have been successful from the day I was born. But success differs from person to person, and it's just your hard work, smart work, your determination, your contribution towards your work, and the love for what you do. And one more thing I observed, if you do a bad film, even if you give a brilliant performance, it doesn't get noticed. More often, smart people will observe it, it goes unnoticed. See, I think your work will be appreciated, but there's no point if. But that memory is the nature of the world is it's very short-lived. Yeah. Very short-lived. Abbai baja sir bayitiki vachi marchipotaru. And our time lo there was no social media also. Ippudu reviews, social media la someone will say, okay, this actor has done good, but the film didn't work out. Okay, time lo there was that not even that exposure. When we came into film industry in late 2000s, there was not even that exposure. And another thing is, if you do a good film and if your performance is average to above average, the film does well, you make 10 offers loste, something to choose from. So, but at the same time, if you keep on doing good films and your performance doesn't, you'll get washed out. Yedo oka time la bad film badtayi because nobody will have, then directors and producers will stop casting you. One Friday decides. One Friday makes your life, or either up or down. So you have to keep improving, keep working, keep exploring, growing, and just moving ahead. ఏ ఫీల్డ్ లో తీసుకున్నా ఈ ఫీల్డ్ లో ఎక్కువ లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా వెయిట్ ఉన్నది, వెయిట్ ఉన్న ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. సో లక్ ఫ్యాక్టర్ మీ కెరియర్స్ లో ఎక్కడైనా బాగా క్లిక్ అయింది? నాకు హ్యాపీనెస్ రావడమే చాలా గ్రేట్. మీది మళ్ళీ ఇంకో థింగ్ ఏమంటే, నేను 2009లో ఐ వాజ్ సపోజ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ విత్ దిల్ రాజు గారు.
ఓకే సినిమా ఆఫీస్ తీసుకున్నాము, ప్రీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ 6 months వర్క్ జరిగింది. ఆ టైంలో ద సబ్జెక్ట్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు వన్ ఫిలిం కాల్ విక్రమ్ అనుష్క అమలా పాల్ ఒక సినిమా వచ్చింది కదా విజయ్ డైరెక్షన్లో, నానా సినిమా పేరు. సో ఆ సినిమా జస్ట్ వెన్ వీఆర్ అబౌట్ టు గో టు షూట్ ద ఫిలిం రిలీజ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ ఆన్ సిమిలర్ లైన్స్, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. Then I went and tried doing a Tamil film. It was a very big film, but then somewhere there's some problems happened. I walked out of the film halfway. Then that film was made with someone else. Then 2014 when I got Maruti and K.S. Ramarao film, I thought I was very lucky. Are Maruti garu last ee rojulu bus stop Prematha Chitram blockbuster, K.S. Ramarao chala pedda producer. I thought I was lucky. That didn't work out. So now luck keeps playing here and there, playing here. But these things affect till a point. Beyond that, if you're smart, if you're hardworking, if you're passionate, and if you're honest to yourself, eventually things will fall into place. And our philosophy and life. Meekayithe luck factor actually door open chesinattu. Yeah. So in your case, I feel destiny. I believe more into destiny. If you're destined to do something, you are doing it, and if you're not, then maybe it's your bad luck, as you say. So luck plays a very important role, but at the same time you should listen to where and what your destiny is calling you for. It's just the moment, it's just the call and just the opportunity which keeps you moving ahead. If you miss it, then I think you miss it. So I think destiny, for me, destiny works more. Okay, we'll come back to movie. Me Venu director making gurincha. Venu, I met him 3 years back. Venu is gurinchi, making gurinchi. Yeah. How you find his making? Yeah, Venu asala see Venu is a very strong headed person. Nenu strong headed, my cameraman strong headed, and we are Very strong-headed. all I three of us have yes. anger management issues. We have all strong headed. Yeah, and even I was quite strong So headed while doing few scenes. no, we were all very clear about one thing here. The film should not get affected. No, film kaadu. Let us be very critical about each other's work. Yeah. All of us had the freedom to express. If something is going wrong, right, we had the right, each one of us. If I'm not doing a scene well, or she's not doing a scene well, or Venu is not, if something is not convincing in the script, when we used to finish shooting, we used to see rushes. So if something is not right, we used to pinpoint. Ante, are sorry, chuddam it pass ayipotari. Because this film is a make or break film for me, I personally feel. So it should be a career defining film ani aa mindset lo I got into this film. If I didn't do a film for 3 years, and if I'm doing a film for 3 years, it should be a good film. And I had the responsibility that Srinivas garu trusted me so much. So confidence, and I have to make sure that I deliver a good product to him. So that was one thing, we were very self-critical. So he used to have strong point of views, we had strong point of views, but end of the day all of us okate goal, one cinema diyala, andar nilabadala. Ultimately the worst takeoff should be one cinema panchi prayatnam. So that was our basic bigger picture. So sometimes it used to we used to go into a lot of creative arguments, not personal arguments, personal equations, creative arguments, lot of time. So I think all this has worked positively for the film. And Venu koche varaku he's very good in some parts, ante emotion koncham screen play asalu chaala adbhutanga rasadu. Everybody who has seen the film, everybody who have personally are appreciating his screenplay. So I think that's his thing. And ee cinema lo chaala dialogue, it's not a dialogue driven film, it's an emotion driven film. Chaala takkuva dialogues unnayi, naakaithe asalu cinema lo hardly oka chaala takku unnayi, ammayiki gura equally. There's lot of unfolding, it's more of expressions, it's more of expressions. So I think he's done a wonderful job in that. Okay, మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఒకటి అడుగుతాను. మీకు డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక మూవీ తీసుకుంటే, ఏ ఎమోషన్ మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కొంచెం కష్టం? రొమాన్స్, బిగ్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్. అంటే ఎవ్రీబడి సార్ హ్యాపీగా జరుగుతారు, అబ్బాయి రొమాన్స్ చాలా క్యూట్గా చేశారు, కానీ రొమాన్స్ వచ్చే వరకు అసలు. Whenever you ask Rahul ki acha Rahul next scene, did you have a romantic scene? Not even a romantic scene, just a look and just show that you're falling for someone, not even a total romance scene. He would
would be very nervous. Like right now, he's so confident doing that action scene, and suddenly No, if you intense tell scenes, him, I feel that intense scenes. I think intense scene is his USP, and that's his genre. But when it comes to romantic stuff, he gets very nervous. No matter he does it good or bad, but I think that makes me very nervous. Yeah. Chala nervous అయిపోతా. But you know, that's the thing is, you know, I think till now whatever I was casted the films, a couple of films I did after Happy Days, అవి ఏమైపోయినాయంటే there was nothing close to my real life. I used to try to get into a character and do something. But this is a film that is very close to me in real life. And that's almost a part of me. Anand is a part of me. And some of the actions, some of the expressions I've given is something how I would react in my personal life. So I think that's where, you know, I was also hooked on to the subject. So it's something, you know, I could, you know, put in my own experiences and all. But I think romance, cut short, romance is something which is very, very, I get very nervous. And fridge scene ఉంది కదా, Yeah, yeah. refrigerator scene. Yeah, చాలా మంది అడుగుతున్నారు. Yeah. అది మీకు పెంచింది ఇంకా ట్రైలర్ చూసే వాళ్ళ. అది యాక్చువల్లీ ఇంకా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ డెంట్ రివీల్ బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ అవే ద స్టోరీ. సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ టోటలీ ఎమోషన్ డ్రివెన్. It's totally emotion driven. I think it's a dream role for me. Personally speaking, it's a dream role for me. I think it's a perfect portfolio for me, you know, to show it to people that I can do this also. Actually, two questions ఉన్నాయి. Yeah. Making of film Venu గారి గురించి and your emotion. See, me as an actor, I have never gone on to any set having a proper mindset ki, you know, I am doing this character in this way, I am doing this scene in this way. I feel director has his own take on how he wants me to perform, he wants the scene to go. So I think I leave it to my director. I am kind of a director's actor, but when it comes to conviction, that's when I play very hard. I mean, if I'm not convinced with what I'm doing, I cannot do it. So there were a couple of scenes where I was not convinced. But then at the end of the day, all the good part is all of us were into the right and the same track, the same wavelength, and that's how we managed to get through everything. Because I cannot go on to the set while having one approach or one thingy in my mind that, you know, I'm going to do it this way. I just leave it to the story and to the scene and to the flow of the back and the fourth part. One thing I want to tell about her, about Mahima, there were days where, you know, I was very confident that okay, I'm going to nail this scene. కొన్ని days I used to get nervous because romance. I think I was nervous every day. No, she's talking rubbish. Mahima is so spontaneous. I think I always tell her, irrespective of anything of this film, if she really plans her career, no, she'll go to Nitya Menon level. She's one of the best actors. Everybody says about this about her. Because I've acted with her in personal. I'm not saying because she's there. I personally told in every audio launch and poster launch, she's one of the best. She can be one of the best performers. And I think she's acting from 9 years, from when she's 9. I think she's a very good actress. She just nails every part of it. See, you know what? I have had this issue. If I don't give my best, on that day I'll just say to myself ki I'll quit acting. I just cannot give any of my mediocre performance, and I'm very nervous. I don't know, I have this issue since years. Like the day I've started acting, whenever I am on the set, I will be nervous, and you know there's no point of being overconfident about anything. So I remember every day on the set I used to be very nervous. Firstly, it used to be the language. I never knew that, you know, this would be so tough for me. And when it comes to performing, I had no thought. I just gave it. I had no thought about it. I just gave the character what it had, and that's how it happened. And thank you so much for appreciating. No, that's genuine. Ante ero maska gaakunda genuinely I want to say she's done very well. తన ఫేస్ లో నా కాన్ఫిడెన్స్ అది కనిపిస్తుంది. I think she's ante that's what no I think probably because she's doing it. I don't know what is the backstory from when she's doing 9 years nunchi, and she's a born actor. Thank you. ఈ మూవీ May 5th న రిలీజ్ అవుతుంది. Yeah. అండ్ బాహుబలి ఈ వీక్ వస్తుంది. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నట్టు మీరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. చాలా ట్రైలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. Yeah. అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ మూవీకి May 5th న. మీ ట్రైలరే చెప్పింది, ఆల్మోస్ట్ సగం ఆన్సర్ చెప్పేసింది అది. Yeah.
మేబీ అదే రెస్పాన్స్ థియేటర్స్ లో కూడా చూడాలి అనుకుంటున్నాను. Thank you. All the very best. Thank you so much. Hi, నేను మీ రాహుల్. Hi, this is Mahima Makwana Watch our exclusive interview with Harshini on iDream.